So Dr. Faustus is written by Christopher Marlowe. It was published in 1604. Okay. So these are the main characters, just for your reminder. Faustus, Mephistopheles. Is there any character you don't know? Just let me know. Okay, I will explain. Faustus, Mephistopheles, Lucifer, Chorus, Old Man, Good Angel, Bad Angel, Wagner, Seven Deadly Sins, Waltz and Cornelius, Horse Courser, The Scholars, Emperor Charles, and then Duke of Vanholt. You know all of them, right? Okay. And then synopsis already done. These are the 7 deadly sins: anger, envy, gluttony, greed, lust, pride, and sloth. The 7 deadly sins is really important. Okay, you have to explain the 7 deadly sins in the character of Dr. Faustus. Okay, or in the characteristics of Dr. Faustus. Okay, 7 deadly sins is described here. What is what and how you have got that, or you have found the trait in Dr. Faustus. Okay, I will provide this slide in your ERP. And then comes the themes. The themes means the topics on which the writing is based. Okay, say a love story is based on love, a revenge story is based on revenge. So what is the theme of this story? Ambition and the quest for knowledge. You will read it. I have the thing, and those who have joined the classes regularly, can you relate like how ambition and quest for knowledge was the main topic? Okay. Another main topic can be the struggle between good and evil. Okay, and then can be pride, and pride is enough, you don't have to express that. And the power of free will and choice, like you are a free agent. It was a Renaissance thought that you are a free agent, you don't have any limit, but God has given you some limits, right? You can experiment, but within the limitation that God has given you. You cannot go beyond the limitation. Okay, so you have free will, but you have to choose that how will you use that. Okay, you can't go beyond your limitations. The limitations of human knowledge and power, like how much you can exercise. You cannot exercise more than that. Okay, you went to the spheres, you went to the spaces, you went to the you went to many places, and then you came back. You wanted spirits as your mistress, you wanted Helen, you wanted to bring people from histories. These are not your powers. You are human. Okay, you have some limitations, and you cannot try to go beyond the power of God. Okay, you cannot overpower God, you cannot overpower devil also. You are better than devil already. Okay, so if you want to overpower devil, then you have to be devilish like the devil. Okay, that's also forbidden. Sin and redemption, and then comes Renaissance humanism or human potential, and the important course is already starred in your books. Just follow that. And here, he that loves pleasure must for pleasure fall. Was this the face? My blood congeals and I cannot write anymore. Do you remember this line when they were writing the agreement? This is what happened. All places shall be hell, that is not heaven. Hell is just a frame of mind, is said by Dr. Faustus. He that loves pleasure must for pleasure fall. Fools that will laugh on earth must weep in hell. Okay, the star moves still, the time runs, and the clocks will strike. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Do you remember this line? This is the starting of his crime. He said that we have to die if we sin. We will die if we do not sin. So it's better to sin and then die. Okay, so this is another line which is said by Chorus. Chorus said that this person, this Dr. Faustus, was a good person, renowned till or until, swollen with cunnings of self-conceit, till or until he was really proud of himself and wanted to practice something which will overpower him to God. Okay, and these lines are already given. Okay, so these are the important lines. That's all. Okay, so we have 15 minutes time, right? Okay, so we'll study something else. This is a writing from which era? Elizabethan age, right? Right? 17. It's written in 16 basically, but it was published in 17. Okay. Characteristics of the Elizabethan drama. Okay.
here you go. So Elizabethan age, we will talk about the age first, okay? So it lasted from 1558 to 1603. Okay, and we're talking about Queen Elizabeth I. It's also known as the golden age of English literature. I will explain that later. And then you have to know about the Renaissance, which started from Florence, Italy. Okay, and Renaissance means, in a word, it means the revival of learning. Like Renaissance is a movement where the artists started to do experiments, like কবিতার শেষে ছন্দ মিলাইতে হয়, আজকে মিলাবো না, না মিলাই লিখে দেখি কেমন হয়, ঠিক আছে? যে আমি I have to write verse and poetry and other stuffs. যেমন আপনারা যখন গদ্য পদ্য পড়েছেন, যেটা আলাদা, ঠিক আছে, স্ট্রাকচার আলাদা, they wanted to mix both. Okay, and then they experimented about colors in music, in painting, in literature. Everywhere writers were trying to do something new. Okay, so did you notice that this story doesn't have any heroine, right? Do you have any heroine here? No. So just the hero, and you are confused about the hero. The topic is a bit mysterious. Okay, how can magic be the topic of writing from that period? Okay, so these are the examples of Renaissance period. They were experimenting, they were writing something else. Okay, and then art flourished during this period, and William Shakespeare was the best product of this age. So Elizabethan age, I will provide this slide too. Background of Elizabethan age: religious background, social background, and political background. That will help you to understand the context of this drama. Okay, and then comes the characteristics of Elizabethan drama, which is the most important, okay, for your exam. Two background question is important. One is the characteristics of Elizabethan drama, and second is the characteristics of tragic hero. Okay, first one is complex plot. Maybe I have talked about this one earlier. Have I? আপনাদেরকে এটা আগে কখনো পড়ানো হয়েছে? শিওর বলেন, যারা রেগুলার ক্লাস করেন, পড়ানো হয়েছে? আমি তো রেগুলারেও ক্লাস নেই, মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, পড়ানো হয়নি। Okay, so these dramas of this period have complex plot. Like, it's not an easy plot that a rich girl and a poor boy will fall in love, and then they will have some issues, and then there will be a happy ending. It was not like that. The plot is complex, the story is different, and the climax. Think about the climax. Even in the last page, you were thinking that maybe God will forgive him. Okay, maybe he will be saved. Okay, so you could never guess what will happen. Okay, the plot was complex. Plot means the sequences of the story. Okay, and then round characters. Round character means, say I'm a good person. Okay, so I can be defined with white. Say I'm a bad person, so I can be defined with black. Okay, so what if I'm a mixture of good and bad? Then I will be a mixture of black and white. It will be gray characters. Okay, so this part, we all are grays. Okay, so this is where we see Dr. Faustus is a gray character. He was a good person, scholar, and then he was misled by Mephistopheles. Okay, so these good traits and bad traits, these are always circling around his characters. So this is why this is called round characters. Okay, it's not like হ্যাঁ আমি এই স্টোরিটা পড়েছি, এখানে এই ক্যারেক্টারকে আমার খুব ভালো লেগেছে, এই হিরোকে আমার খুব ভালো লেগেছে, আমি ওর মতো হতে চাই। ঠিক আছে, হিরোদের তো সাধারণত কোনো দোষ থাকে না, তাই না? বাট এই হিরোর দোষও থাকবে, আবার গুণও থাকবে, বোথ। দেন কামস ডাইভার্স থিমস। আমরা অনেকগুলো থিম পেয়েছি না? ইজ ইট বেসড অন জাস্ট ওয়ান থিম, ওয়ান টপিক? নো, ইটস বেসড অন ডাইভার্স থিমস। দেন কামস মিক্স অফ ভার্স অ্যান্ড প্রোজ। উই স দ্যাট এখানে কিছু কবিতা বলা হচ্ছে, কিছু গল্প আকারে বলা হচ্ছে, কিছু হচ্ছে ন্যারেটিভ হচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড দেন কাম সলিলোকিস। সলিলোকি মানে কি বলেছিলাম? নিচে নিচে কথা বলা, ওটা হচ্ছে মোনোলগ, একা একা কথা বলা। ওয়ান সাইডেড ডায়ালগ, দ্যাটস মোনোলগ। বাট সলিলোকি হচ্ছে কারোর ইনার থটস, যখন আমরা লিখা বা
লিখতে লেখা আকারে দেখি বা শুনতে পাই তখন সেটাকে হচ্ছে সলিলোকি বলে। ক্লিয়ার? ডক্টর ফস্টার যখন একা একা বসে বসে ভাবছিল সেটা যখন আমরা রিটেন আকারে পেয়েছি সেটাকে আমরা সলিলোকি বলবো। দেন কামস কমিক রিলিফ। ওকে, so you can divide drama in two categories. First one is tragedy and then comes comedy. Okay, so what is difference between tragedy and comedy? Tragedy will have a tragic end. Okay, something really bad will happen to your hero, and about comedy, something funny, something good will happen. I mean not funny, something good will happen at the end of the story. It will be a happy ending story. That's comedy. Okay, so this was a tragedy, right? Do you agree or not? It was a tragedy, but tragedy should be it will be in tone, it will be melancholy, it will be sad. Okay, you will feel serious, but in between we saw some funny scenes like the horse courser pulling the legs or something, so we were feeling funny. Okay, that is a comic relief. Like your life is a mixture of comedy and tragedy. Okay, so it's not like যে অনেক দিন পর্যন্ত শুধু আপনি কমেডি মানে ট্র্যাজেডি পড়তেছেন মানে স্যাডই পড়ছেন, মাঝখানে কোনো কমিক রিলিফ থাকবে না। It was not like that. They added some comic reliefs, okay, comedy scenes in the tragedies. And then comes dramatic irony. Okay, that's the part where, see, just look at me, say we're here, we're common people, Dr. Faustus is here, okay, and through knowledge he wanted to reach here, but instead এই যে এখানে যে সে ন্যাক্রোম্যান্সি প্র্যাকটিস করেছে 24 বছর পর্যন্ত, হি ওয়াজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পারসন। ঠিক আছে, কেন করেছে? আপনি 24 বছর কোনো একটা কিছুর পেছনে পরিশ্রম করবেন, মানুষের চাকরি করে 24 বছর টাকা জমায়, কেন জমায়? যাতে 24 বছর পরে বাড়ির মালিক হতে পারে। প্রমোশন আর ডিমোশন? প্রমোশন। সো উই ওয়ার্ক হার্ড সো দ্যাট উই ক্যান ফাইন্ড সামথিং বেটার, বাট ইনস্টিড তার কি হয়েছে 24 বছর পর হি হ্যাড এ ফল, এই কমন ম্যান থেকেও সে বাজে অবস্থায় চলে গেছে। ঠিক আছে, এটাকে বলে ড্রামাটিক আইরনি, আইরনি অফ ফেট। ওকে, দেন কামস সেটস অ্যান্ড কস্টিউমস। যেহেতু প্রথমবারের মতো থিয়েটার হচ্ছিল, সো দ্য সেটস অ্যান্ড কস্টিউমস ছিল অনেক বেশি ইজি, এটা আমাদের এখানে লাগবে না। ঠিক আছে, এটা না দিলেও হবে। অ্যান্ড দেন কামস সুপার ন্যাচুরাল এলিমেন্টস। সুপার ন্যাচুরাল মিনস beyond natural, right? We are natural, we exist, but what if I say that someone is hovering here? So is it natural? Can we explain that? That's supernatural, ghost. Okay, ghost related. So আমরা এখানে ghost দেখেছি না? ghost দেখেছি, devil দেখেছি, then আমরা হচ্ছে angels দেখেছি। ঠিক আছে, those are supernatural stuffs. Okay, so what if I say that Dr. Faustus is an Elizabethan drama? Prove it with the characteristics. So these are the characteristics. You have to match them with this book. You have to say that yes, it has a complex plot. It has a round character. This is how it has a round character. This is a round character. Okay, clear? You have to explain that. So the question will be Dr. Faustus. এখানে explain করে দিয়েছি আমি এগুলা, বুঝছেন? ওকে, ওই যেটা বললাম যে আপনি একটা স্যাড স্টোরি পড়ছেন, ইটস এ সিরিয়াস সিচুয়েশন, বাট মাঝখানে আপনাকে একটা দুটা ফানি সিন দিবে, জাস্ট অ্যাজ এ হিউম্যান আপনি যেন বেশি স্যাড হয়ে না যান। ঠিক আছে, একটু যেন আপনি রিলিফড ফিল করেন কিছুক্ষণের জন্য, সেটার জন্য। ওকে, ঠিক আছে। সো আমি যদি বলি যে ডক্টর ফস্টাসকে একটা এলিজাবেথান ড্রামা কিনা, ঠিক আছে, একটু প্রুভ করে দেখান, তখন আপনাকে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো এই বইয়ের সাথে মিলায় বলতে হবে হ্যাঁ, অ্যান্ড এটা হচ্ছে রিজন। ঠিক আছে, আপনি গুগলকে জিজ্ঞেস করলে বা চ্যাট জিপিকে জিজ্ঞেস করলে আপনাকে অ্যান্সার দিয়ে দিবে। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট ওয়ান, উই আর রানিং আউট অফ টাইম। ওকে, নেক্সট ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ট্রাজিক হিরো। ডক্টর ফস্টাসকে আপনারা কে কে হিরো মনে করেন? কে কে হিরো মনে করেন? এই যে আপনারা কনফিউজ থাকে না, সেই জন্যই লিখতে হয়েছে যে ও আসলে যে হিরো কি না সেটা কীভাবে প্রুভ করা যায়। ডক্টর ফস্টাসকে আপনি হিরো হিসেবেই ধরবেন, প্রোটাগনিস্ট থাকা লাগে, একটা স্টোরির একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার থাকা লাগে, হি ইজ দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। ঠিক আছে, এবং ট্রাজিক হিরো হওয়ার জন্য, ট্রাজিক হিরো ভুল করে, ভুল না করলে ওর লাইফে ট্র্যাজেডি আসতো না। ঠিক আছে, ভুল করে, তার মধ্যে কিছু ফ্লস থাকে, সেই ফ্লতে কন্টিনিউ করে।
ঠিক আছে, স্টিল ইউ উইল, মানে আপনাকে খারাপ লাগেনি যে লোকটাকে ছিঁড়ে ফেলছে শয়তানরা? খারাপ লাগেনি? খারাপ লাগছে? ডিড ইউ ফিল সিম্প্যাথেটিক টুয়ার্ডস দ্য ক্যারেক্টার? কার কার খারাপ লাগছে ডক্টর ফস্টাসের জন্য? রেজ ইউর হ্যান্ডস প্লিজ। ভালো করে রেজ করেন, কোলের মধ্যে রেখে দিলে হবে? ওকে, কার কার খারাপ লাগে নাই? বাকিরা কি? হোয়াট অ্যাবাউট দ্য রেস্ট? লাইক দিস ইজ মাই ফার্স্ট ক্লাস, আই ডোন্ট নো এনিথিং। হ্যাঁ, আপনি কম বেশি হোক, অনেকেই বলে যে ঠিকই হয়েছে, ও অপরাধ করছে, ওর সাথে ঠিকই হয়েছে, বাট স্টিল ইউ ফিল ব্যাড ফর হিম, রাইট? As a human we will feel bad for him, that's natural. So if you feel bad for him, then he is a hero. Okay, if you feel sympathetic towards the character, then he is a hero. আপনার কি মেফিস্টোফেলিসের জন্য খারাপ লাগছে? লুসিফারের জন্য লাগছে? Do you feel anything for them? No. Then you have to feel bad for, at least you are feeling something for Dr. Faustus. Hatred যদি ফিল করেন তারপরে তো করছেন, ঠিক আছে? That's the central character or hero. Okay, এখানে দেখেন ডক্টর ফস্টাস ইজ এ ট্র্যাজিক হিরো। এটা আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে, ঠিক আছে? দুইটা কোয়েশ্চেন, ডক্টর ফস্টাস অ্যাজ এন এলিজাবেথান ট্র্যাজেডি অ্যান্ড ডক্টর ফস্টাস অ্যাজ এ ট্র্যাজিক হিরো। Okay, so these are the characteristics of a tragic hero. First one is the hero will be of noble standing, like he will be of high standing, of high ranking, maybe king, queen, prince, duke. Okay. Okay, or a great scholar like Dr. Faustus. Okay, so he will be a great hero, a great person. So think about the starting. বলেছে যে ওর চিকিৎসা দ্বারা পুরা উইটেনবার্গ প্লেগ থেকে বেঁচেছিল। সো আপনি কি ওই মানুষটাকে সম্মান করবেন না? করবেন না? তো শুরুর দিকে তো তার স্ট্যান্ডিংটা ভালো ছিল। ওকে, এবং পুরো জার্মানিতে সবাই তাকে সম্মান করতো, স্কলার হিসেবে জানতো। Tragic flaw. So that central character or that hero will have a weakness. So what was the weakness of Dr. Faustus? Pride. Pride. Thirst for knowledge. He was extremely thirsty to gain more knowledge. Okay, that was his flaw, and this is the flaw that caused the downfall. Okay, then comes excessive pride. Okay, he was really proud of his looks, knowledge. He said that okay, I'm a good physician. Okay, if I could bring a dead person to life, maybe it would feed my wheat. Okay, so he was like, আমার উইটকে তখনই ফিট করবে যখন আমি এর থেকে স্পেশাল কিছু করতে পারবো। আমি তো অলরেডি এটা করেছি। তার মধ্যে প্রাইড ছিল, প্লাস ও যখন মেফিস্টোফেলিসকে দেখে বা লুক নিয়ে ওর মধ্যে খুব একটা প্রাইড ছিল, ঠিক আছে? দেন কামস রিভার্সাল অফ ফরচুন। আমি এটা অলরেডি বলেছি, একটু ড্রামাটিক আয়রনির মতো, ঠিক আছে? সো সে যা করেছে সেটা দিয়ে সে আরও ফরচুনেট হওয়ার কথা ছিল, তাই না? আরও বেশি এনরিচড হওয়ার কথা ছিল, বাট ইনস্টেড তার একটা ফল হয়েছে। ওকে, এটা কিন্তু শুধু ডক্টর ফস্টাসের ক্ষেত্রে না, অনেক অনেক ট্র্যাজিক হিরোর ক্ষেত্রে এগুলো কাজে লাগবে। যেমন আপনি যদি হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ওদের কথাও বলেন, সেম, ঠিক আছে? ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো মিলবে। দেন হচ্ছে অ্যানাগ্রোসিস। অ্যানাগ্রোসিস মানে হচ্ছে okay, this is the moment when the tragic hero understands what's happening with him. Like আমরা যখন নাটক দেখি অনেক সময় মনে হয় যে কেউ তার এগেনস্টে কনস্পিরেসি করতেছি, সে এটা আসলে জানতেছে না, ঠিক আছে? জানতেছে না ওই কনস্পিরেসির কারণে সে মারা গেল। আপনি অ্যাজ এ অডিয়েন্স আপনি আফসোস করেন, না হারে বেচারা জানতেই পারলো না যে কে আসলে ষড়যন্ত্র করেছে। বাট ইন দিস কাইন্ড অফ বুকস, লাইক ট্র্যাজিক হিরোরা থাকবে হচ্ছে ওরা ওদের পরিণতি সম্পর্কে জানবে, ওরা কোন দিকে আগাচ্ছে। Dr. Faustus was aware that he is about to fall. Okay. Then comes catharsis, when you feel something okay, so catharsis is when you read the what? You don't talk, please. Why are you talking? So catharsis is when you read the story, you try to relate that with your own life. Okay, যেমন এটা পরে আমরা কি শিখেছি? নেক্রোম্যান্সির দিকে যাওয়া যাবে না, তাই তো? Okay, you can relate that with yourself. You can relate that how
complex is the life of common people. Okay, that's catharsis. And then pathos and sympathy, you feel sympathetic towards the towards the hero. If you don't feel sympathetic, then it's not a tragic hero for you. Okay, je oneke ache na hat tolen nai je I don't feel anything for him. Okay, let me ask you a question. If I ask you, is Dr. Faustus is the downfall of Dr. Faustus a tragedy or an act of justice? এটা কি ওর সাথে ট্র্যাজেডি হয়ে গেল নাকি এটা আসলে জাস্টিস হয়েছে? যে থাকে না যে অপরাধ করছিস কেন, যা হয়েছে ভালো হয়েছে। সো হোয়াট ডু ইউ ফিল? Tragedy or justice? Justice from God. Justice from God. It's a tragedy. He was trapped. Okay? He was trapped and সে এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করতে হতো সর্বোচ্চ। সে মাঝখানে করেছে, অনেকবার চেষ্টা করেনি। বাট আপনি নর্মালি চিন্তা করেন, আপনার যখন মৃত্যু সামনে আসবে কয়জন আসলে স্ট্রং থাকতে পারে ওই সিচুয়েশনে? আমরা আসলে কখনো ওখানে না পড়লে বুঝবো না যে আমাদের ইমান কতটা মজবুত। ঠিক আছে? সো আপাতত আমরা ধরে নেই যে এটা ট্র্যাজেডি। ওকে, ডাউনফল, দেয়ার উইল বি ডাউনফল অ্যান্ড নর্মাল ডাউনফল না যে অট্টালিকার মালিক ছিল হুট করে ব্যাংক্রাফট হয়ে গেল। ইট উইল নট বি লাইক দ্যাট। দ্য ট্র্যাজিক হিরো উইল ডাই। ঠিক আছে? ও মারা যাবে, খুব বাজে একটা মৃত্যু হবে তার, হয়তোবা শত্রুর হাতে মারা যাবে। ঠিক আছে? অথবা এই যে এই টাইপের মারা যাবে। Okay, so two questions, two magic questions. First one is Dr. Faustus as a tragic hero and Dr. Faustus as an Elizabethan tragedy. You have to match the characteristics and then answer. Okay, clear? Okay, so important questions, right? The most important part of your no suggestion. Who said that I will give you suggestions? I'm not gonna give you any suggestion. This is the book that you have read already. You know the book, you can feel the book. I think you can feel the book. You can feel Dr. Faustus. So why do I have to give you the suggestions? Tell me, if I say that Dr. Faustus, who is responsible for the fall of Dr. Faustus? Is it Dr. Faustus, God, devils, who? Dr. Faustus. What do you think about the ambition of Dr. Faustus? Is it good or bad? It was bad. Okay, so if I say that there was another question I said earlier. What was that? Okay, Dr. Faustus' fall was the tragedy or act of justice? Tragedy. Whatever you say, you just have to prove. If you say that it was an act of justice, you just have to prove it. Okay, for 10 marks. Okay, so if I say that, tell me about the agreements of Dr. Faustus, the 5 agreements of the bond. You know that, right? So if I say, explain homofuge. What was the meaning of homofuge? Fly or man. Okay, so who said that? It was inscripted on his arm. Okay, so God was giving an indication to leave this art. Okay, so these are the questions. Why do I have to give you suggestions? Of course.